All right. Good morning, good evening, good afternoon, good night from wherever you are tuned in. Welcome to Word Cafe. Today we talk about ethics at our workplaces. I know everyone, each one works somewhere and you interact with some people at one point, at least once or twice. Today I introduce to you someone who is talented, who is trained, who has mastered this thing called PR or HR or whatever. I'm chilling out in a very cold place with this guy. I'll let you who is known like ama anajulikana kama nani. Hebu niambie in English. Unajulikana kama nani? Ask me in English. You are known as... Who are you known as? As for or as where? Or what is your identity? What is your identity? Yes, very nice. That's a good one. Talk to us. Thank you. My name is Angatia Inonda, a HR practitioner for almost 12 years. 12? Yes. Hao ni watoto wa Israeli. Oh, 12 disciples. Okay. Yeah, sure. There must be something about 12. And I'm also practicing as a group human resource manager with a private hospital in Nairobi. Mm-hmm. Yes. That's who I am. That's you. Yes, and I'm also a consultant. I've talked about consultancy. I'm also a consultant in human resource management. You are also? Yes. All right. Good. How are you? Very fine. Are you married? Yeah, sure. I'm married. Why did you forget to say? Yeah, I can't forget that. You know that. You forgot? You know, when you speak last, you are the greatest person, or you are recognized as the great. So I think that should be the last thing. Or should it be the first or the last? The most important thing, I'm married. How many children? With one beautiful daughter. Okay. Yes. We work at some place, somewhere. Kama si kuajiriwa umejiajiri, kama hujajiajiri unafanya kitu. Sure. Kama mshamba, as a layman, what is HR? Human resource, HR in terms of human resource. Human resource is just about on how you manage the resources in terms of human beings. That is by promoting, by rewarding. Demoting. It can also be demoting. Naitwa na simu basi. Nimekuona that. Okay. It's about managing the human resources, the resources that you have in terms of human beings. So watu wakiwa kazini ni resource? They are resources. See liability? They are greatest resources because you can never grow without human people, without people. See liability? It's not a liability. And then every resource has its own benefit and advantage or disadvantage. It can be a liability if you don't manage it properly, and it can be a very great asset if you manage it properly. So it depends from which side of the coin you're looking at. Now, huenda tusikue na a lot of time. Sure. But I want to jump into the topic. Ethics. Okay. Kiswahili sijui vizuri. Wewe ni Mswahili bana. Ethics in a layman's language. I'll talk about ethics in a layman's language. Yes. Because we know that there are some people who are self-employed. They go to work every day, but they have a small shop, Mama Mboga there. You still need ethics to be ethical. So what is ethics? So ethics... Explain in simple terms. In simple terms, ethics is a set principles or values that are supposed to be adhered to achieve a certain goal. Okay. It can be... Can I go deeper? Okay. Either a principle or...
set values. Set values. Principle number 1 at workplace. Principle number 1 at work. The very most basic. Professionalism. I go deeper? Kazi ni kazi wajua? Yeah, sure. Professionalism. Nahitaji profession gani kubeba tao isli? Sure, there is a way a tot or a makanga will work and you'll recognize that person because of the way they conduct themselves. And there's another one that you'll easily recognize the way they conduct themselves very poorly. Unasema beba ukitusi watu. Ama ukivuta watu waingie ndani ya matatu. Yes. You're not portraying professionalism at whatever you are doing. When you talk about professionalism, you talk about communication skills. You talk about the language that you use. You talk about the prowess. Prowess is just generally the ability to do something. Are you professional in whatever you're doing? You know, I usually tell young people at each workplace, more so for those who are employed, even to the mamamboga there, you need 2 sponsors for you to grow. Sponsor number 1, you need a professionalism. You really need to know what you're doing. As a salesman, you need to know your work very well. Kama You need to kuchoma perform. mahindi. Unachoma mahindi smart kabisa. You need to perform. Say unachoma mahindi na ungua. Number 2, you need to maintain a good name. Because if you do a very good job but you don't relate well with people, unajichomea. And you will never, you need somebody to speak your name at a certain boardroom for you to be recognized. Yes. So for you to be an ethical person or somebody with good professionalism, you need to really understand your work. And number 2, you really need to relate good with people. So that... So number 1 is professionalism. Professionalism. A relation with people. Relationship. Yes. Those are 2 main sponsors at each workplace. Mr. Saisi, I'll need to recommend you to Brother X to come and do whatever you are doing. And if we are not in good terms with you professionally, if you like sabotaging my work, if you are that person who has very poor communication or relationship standards, I will never recommend you to another person. So you will ask, who are the sponsors? The sponsor is how you relate with me. And number 2, if you are doing a shoddy work, haina professionalism. Haujui chochote ambacho unafanya tu kwa sababu umeambiwa ufanye. How will I recommend you to another person? Utachoma picha baba. Are we together? We are. Yes. So these are sponsors, right? Those are sponsors. Principles. Ama sponsors. Those are sponsors. Sponsors. Tuzungumzie kuhusu principle. Tumeanza principle number 1, professionalism. Principle number 2? Principle number 2, good communication. A good communication. Communication. Yes. Ueleweke. You need to say whatever you know. And to abide by whatever you are communicating to people, you should be able to communicate it to the, if you are talking about Wilson as the HR, you should be able to talk about Wilson when you're facing Wilson. Communication is very broad. It can be the fluency of communication, and it also can be on how you communicate fluently, but you peddle a lot of lies when you are relaying an information. You are a manager. You've been asked by your senior manager to go and portray certain information to the rest of the employees. On how you will relay that information to the rest of the employees, it will determine whether they will accept it or they will accept it with or they will deny the information, or they can even strike. For instance, we were all affected by COVID. Yes. And I know you are a tech savvy, and there is one of these great Europe countries
somebody communicated termination over a Zoom message to employees because they were affected by COVID, right? Walikuwa nyumbani. Akasema na Zoom wewe umefutwa. The way you relay that information, it will really matter on the ethics that you are creating. And there is another person who will still communicate the termination or the redundancy, but in a very professional manner. On how you will relay that information, it will really matter on the ethics that you are growing as an institution. Hiyo ni principle namba ngapi? Number 2. Communication ilikuwa number 2. Ilikuwa namba ya pili. Number 1 ilikuwa ni professionalism. Ndio tukai break down, tukasema about tukapata relationship. Yes. So kidogo tulikuwa naangalia hapa kitu. Haina wasiwasi. In other words, ladies and gentlemen, tunasoma kuhusu mambo ya HR leo. Leo tuko na HR specialists. Angatia Inonda ama Inonda Angatia, whichever comes first. Angatia Inonda. Oh. Principle number 3 ya HR, obedience. Either uko job yenye imeandikwa kwa kampuni ama uko pale nje unauza mtura, lazima kuwe mtu wa heshima. Heshima si utumwa. Ikikosekana hiyo hauko job. Ukiwa kazini kuna kitu tunaita SOP, standard operation procedures. Na jambo la pili kuna kitu inaitwa policies ambazo zote zinaweza zikaenda pamoja. If you are told that there is a policy of dress code, kwamba ukija asubuhi uje kama umevaa kama mtu ambaye anaenda ofisini, au kuja wewe ni mwanadata umevalia bikini ama umevalia don't touch, na kampuni ina sheria kwamba ni lazima uvae or you need to dress like a professional person, you will lose your job or you will get yourself into disciplinary actions. Nowadays we don't call them disciplinary actions, we call them corrective measures. Utaitwa yote ni same tu, but it is a corporate language, disciplinary na corrective measures, because the idea is not to discipline you, the idea is to correct the mess. So usione kama HR ni wa kudiscipline mtu. HR ni wa kunyorosha tu maneno ya kuwesa mbamba. Hata jela ni corrective measures. Lakini niko sawa. But the idea ameandika pale rekebisha na haki. Yes, exactly. The idea is to correct the mess, not to discipline. Okay. Exactly. So you need to be obedient. When you are selling your mutura out there, you need to be obedient. Obey the government, okay? You need to ensure that uko na ile inaitwa nini, ile cheti cha kuuza chakula ile yanakwanga 6 months. Be obedience. Hiyo ni obedience. Kuwa na vyeti kamili. Ni obedience. Lazima uhakikisha kwamba chakula yako ni safi. Hiyo ni obedience tu. Ni mambo ndogo tu hapa hivi ambayo unasema. Mfano ndogo kabisa. Ukija kazini, kuna kampuni mingi ambazo ziko na biometric access. Ukija lazima ubonyeze kidole, uingie, inaonyeshana huyu amekuja saa ngapi, ubonyeze kidole jioni wakati ambapo unatoka. Usipobonyeza kidole, kuna kampuni zingine ziko serious ambao unazoka hadi kutumwa nyumbani ukuwe permanently at home kwa sababu umekataa kubonyeza kidole. Kwa hivyo obedience ni kitu ya maana. Professionalism, communication, obedience. Number 4. Jambo la 4, you need to grow yourself. Imagine umeanza na kampuni ikiwa na employees 20 na ukiwa na certificate. Wakati ambapo employees wana grow, ulianza 2001. Tuko 2022. Bado uko na ile certificate yako. You don't challenge yourself to grow. You don't interact with information or knowledge.
you will create something we call stagnation. Sasa wewe ndio wakati ambapo kuna manager akikuja akiemployiwa, wewe unaanza kumkumbusha kitambo tulikuwa tunafanya hivi. You never grew up. You never grow up. Then wewe ndio utaanza kusabotage vitu kwa sababu unaona kwamba organize mgomo. Unaona kwamba kampuni haikuheshimu because the company is outgrowing you. Najua hii mada afadhali change hapo. Endelea lakini. Haya sawa. Basi wacha niende kwa ingine. Enda tu hiyo. So the company is outgrowing you. Young people are coming. You are still there with a certificate. So because or even without, uliajiriwa kama soja private. Exactly. Na uko tu soja pako umekuwa mzee. Then you start commanding people around. You don't want to adapt changes. You are lethargic about change. So if you are lethargic about change, you will be in bad records with the management because you are the person who is blocking their progress. It is very dangerous to stay with somebody in a company for more than 5 years when they've not updated their knowledge. They create what we call a work culture that you just stagnate, or it's so political. And when you bring politics at workplace, it's very unethical. Kwa ufupi umesema it is very dangerous kukaa na mtu 5 years na yeye hajaji-update. Umefikisha 4, si ndio? Nimalizia 5 ama ni? Ya 5 tu, alafu nataka kurukisha kitu kingine. Haya sawa. Accountability. Be accountable. Which means there are so many principles we need here. 101 or 1,000,001. There's accountability. Let's talk about these 5 to accountability. Break it down. You need to be accountable with whatever you've been given. That is resources. That is power or authority. Let me call it authority. If you're a manager, you need to be accountable. Let me give you an example, a typical example. You are heading a division of 5 people. And you've been given work and you've disseminated the work to the respective members. When you're reporting back to the board or to the manager or to whoever you are reporting to, you don't need to report and say, X did something wrong. You need to be accountable and take it as your mistake. Yes. Number 2, when you've been given company property, you need to be accountable. If you happen to damage, to misplace, you need to be accountable for. It can be even money. You've been given money, go and sponsor certain event. You need to come back and account for each and every coin. And the people who complains about micromanagement at the place of work, most of them, they are people who don't like being accountable for whatever they have been given to do. For example, I'll ask you at the end of the week, can you tell me what have you done the whole week? Will I be micromanaging? No. I'll only need you to tell me to be accountable for the time that you've been spending and the resources that I've given unto you. True. Can I stop there? No. I continue. Accountability. On the accountability. Do you know accountability ndio inafanya hata ndoa ivunjike? Accountability inafanya duka ifunge. Accountability. I like that. Accountability, utashindwa kwa account kwa profit ile yenye umepata kidogo kuuza mtura, utaenda utanunua chakula ama utajibamba nayo, au uta account kwa pesa zenye unatumia. Unaona? Yes. Alafu mwisho utafanya nini? Utafunga. Mwisho utasema nini? Hapo hiyo place haina biashara. Mwingine akikuja akifungua pale, huyo mtu ako so organized, ako very accountable. Unajua being organized is also another good ethics at workplace, but tulisema tufike 5. Wacha tufike 5. Reason I want to know the don'ts, tabia mbaya ambayo haitakiwi kazini. Kabisa, hiyo ndo kitu imenileta. Tabia mbaya. Ile kitu haifai kazini.
I'm looking for a corporate one. Ama niweke vile iko. Hata ukiwa umejiajiri, tabia gani hii isiyoruhusiwa, isiyotakiwa? I highly discourage romantic relationship at place of work. Ulipata mrembo wako wapi? Nilimpata wapi? Huku nje bana, si kazini. I highly discourage. Watu wanatafuta I highly discourage. Kuna kitu waambia ukweli. Manake when you bring mapenzi kazini, kazini, I highly discourage. There are some that work, there are some that don't work. Especially there are junior people who will date senior people for the reasons of favoritism. Mshahara ipande, usiangaliwe sana ukichelewa. Naona mambo ndogo ndogo hayo. Favor. Acha nene mbio manake kwa sababu ya time. Jambo la pili, dishonesty. Wewe muongo bana, huwezi ukatrust. Hapa kwa mapenzi ndio ungerudia manake sijakuelewa. Nimeona mwalimu ameoa mwalimu, nimeona askari ameoa askari, nimeona nikuambie daktari ameoa daktari. Hao watu walipatana wapi? Nimeona lawyer ameoa lawyer, nimeona wengi. Ukweli ni kwamba wengi walipatana wakisoma shule moja. Huko si kazini. Na kuna wengine wamepatana kazini ambayo hutaki. Si ati kwamba sitaki, but nina discourage. Manake most of them when they don't work, they bring a very unhealthy workplace. And the place that you need to make it very homely and very enjoyable for you to stay, it is the place of work. Most of the employment, you work from 8 to 5. And Saturday, if you happen to work Saturday, you work from either 8 to 1, right? So let's just take 8 to 5, Monday to Saturday. Those are 48 hours per week. Those are 192 hours per month. You have less than 350 hours per month. So more than half of your life, kazini, you spend it at workplace. Sasa umedate Mercy, umedate Margaret, haijawaka, umedate nani mwingine? Purity, haijawaka. Can you tell me the kind of environment that you will be in? Hapo kazini. And the worst thing, ikuwe ni department moja na uko kwa hiyo department. Umedate haijawaka ama amekukataa? Si hata amekukataa, haijawaka. Enda mkarushana. Haijawaka. So mahali pa job, mademu wote wanajua huyu hana kitu. Na wewe ndio supervisor. How will you command them? You will lose respect. You will lose authority. You will lose a good name. And building a name is difficult. Respect will disappear. A good name. Authority pia itaenda. It will disappear. So if you want to date at workplace, I can't tell that don't date at workplace, but date responsibly or reasonably. Na usikue ule wa kuuma apple na kuacha unaacha. Unajua kuna watu hawajaelewa vile umesema usidate kazini. Wengine wanafikiria ni hiyo kuuma apple umesema. Ama ni same? Hapana, si same. Kuna si lazima ume apple, Ndio unaweza kadate mmejuana sana kwa muda mrefu alafu mmekosana kwa jambo kidogo tu hivi. It depends. Dating has, that's another topic. It has some extremes. You can date for 2 months and know each other very well. And by the time mmekosana, you don't want even to see each other. Umeblock kila mtu. Wewe umedate mtu umemblock, alafu umetumwa to pass an information to that person. Mko kazini. Lazima kazi. Boss ajui. Na amekublock. Yeye tu ndio mnajua amuongeleshani. Amekublock. Na huyo mtu amuongeleshani umetumwa kazi na yeye ndio dereva. Na mnaenda kilomita 200. Imagine. Hiyo safari itakuwa. So you recommend don't. If it is a must, reasonably.
But we are Kenyans, tunacheza Kikenya. But it will only create an conducive work environment for you. Don't. Mapenzi ya kazini, don't. Achana nayo. Jambo la Angatia. Wajua kuna watu wanakuona na wanaona kama kuna kitu usemi poa. Mapenzi ya job hiyo. Kuna watu tu lazima. Lazima Kwanza kama fresh amekuja Sasa. Hatari sana. Hapo tuko kwa mapenzi. Okay. Mapenzi ndio harassment. Ama haiko hapo. No, mapenzi si harassment because it's a mutual agreement. No. Ila ambayo boss ndiye anataka na mfanyikazi hataki. Hiyo bado ni mapenzi. Hiyo ni sexual harassment. Ama iko kwa kategori gani? Hiyo iko kategori nyingine bana. Wewe umegraduate. Nimegraduate. Inaitwa sexual harassment. Acha nicheze chini. No, ile yenye unalazimisha your junior ama unamtumia messages zile za mapenzi. Unaona, unamlazimisha. Acha niwachane naye basi tuende polepole. So umeambia watazamaji wapendwa kwamba kazini haitakiwi mapenzi. Haitakiwi mapenzi. If you are to do it, don't do it here. Usifanye hapo bana. Utachoma picha bana. Hata good morning, hi babe, na tunafanya kazi mahali pa. Kwanza ukitumia mtu hi babe mara ya kwanza ya pili asipojibu, simtumie ingine tena hi babe. Anataka kutumia hiyo against yourself, especially if you're a boss. You are harassing her sexually. So kama si hi babe, sasa nianze kusema? Just go direct to the point. Good morning, I hope you had a good weekend. Please submit a certain report by this date. Simple. Put it professional. Communication skills. Put it professional. Nini ya pili haitakiwi kazini? Jambo lingine la pili haitakiwi kazini, it's when you talk about mistrust. Kutoaminiana. Uongo, ama ujanja, ukora. Mistrust. You can't be trusted and you can't also trust your colleague. Mko tu kama Al-Shabaab. So when you don't trust another colleague, you only create a work environment that has fetish competition. Unataka kuprove kwamba wewe ndio ule msee. Una department moja. Kini unataka kuprove huyu Angatia hawezi. Unangoja anguke ndio wewe prove. Ndio sasa. Mistrust. Which brings fetish competition. You know, fetish competition don't just come. It comes because of a lot of mistrust. You don't trust your colleague, your colleague doesn't trust you, so you start competing unhealthy. Mistrust. Uwezi tumwa ukafikisha ujumbe. Utakulia switi njiani bana, utalamba alafu rudishe. Ufunge na karatasi urudishe. It's bad. Even if you are a good performer but people don't trust you, you will never be given any responsibility because we will never trust you. Even the boss himself. Mistrust. Mapenzi kazini haitakani. Mistrust haitakani. Niambie nini nyingine haitakani? Jambo la tatu haitakani kazini ni the small misdemeanor. Zile makosa ndogo ndogo kama I thought niko na PR na HR consultant. Sasa misdemeanor si lawyer hiyo? Hapana. Ndio nilikuwa na breakdown Misdemeanor, yes. Ni tule tu makosa tudogo. Leo umechelewa kazini. Kesho sijui umekosa kuclock in. Kutotii sheria. Okay. Ama hiyo sasa itakuwa rahisi kutotii sheria. Leo umechelewa kazini. Misdemeanor. Leo umechelewa kazini, kesho
wewe wakisema watu ambao wame extend leave break yao uko ndani tule tu vitu dogo dogo misdemeanor haitakiwi kazini. Johnny Kisibo anasema the Kisibo sio wanawochi wako Nakuru, Nairobi Nakuru highway. Wanakucheki pole pole. Anashika hiyo mambo ya misdemeanor. Okay. Yaani kila kama kosa uko ndani. Kila tumakosa uko ndani, tudogo tudogo. Nani ameanguka na thermos ya chai ni wewe. Uko na excuse milioni 101. Mbona umechelewa kazini? Kila wakati ni traffic. Kila mtu anaishi Nairobi. Haka si Nairobi, kila mtu anaishi. Na kuna hiyo Nairobi ambao unaishi, kuna maana kuja mapema. Wewe tu ndio umetaka kuchelewa. I usually don't take any excuse for lateness. Not unless it was an emergency. If it was not an emergency, I'll not take any excuse. You can still wake up early and beat the traffic. Who doesn't know we have traffic? Kwa interest ya muda, nisongee kwa ingine. Kwa kipengele chingine? Yes. We have, umesema mapenzi hapana. Ya tatu ndio nimeshika misdemeanor. Mistrust. Yes. Number 4. Integrity. Fungulia. Wakati ambapo tunazungumzia integrity, for a layman's language, manake kuna watu ambao wameandikwa professionally, kuna wenye wamejiandika sivyo. Ukue mkweli, okay? Haya, kwa hiyo integrity yenyewe, ukue mtu mkweli na kuaminika ni jambo moja sivyo. Najua najaribu Kiswahili. Mkweli na muaminifu. Na muaminifu ni jambo moja. Ya ukue tu muaminifu. Integrity. Yes. Kama umesema saa 2 utakuwa hapo. Wakati ambapo umesema hii project yako ninakuletea kesho kutwa, fika pale kesho kutwa. Ukisema kwamba utakuwa pale saa 2, wacha iwe saa 2, kuwa mwaminifu. Usikue, don't be a person who peddles lies so that you just get through a certain time. You'll be entangling yourself for the rest of your life or of your professionalism. Iwapo umesema kwamba I'm reviewing this policy and I'm sending this policy tomorrow, please send it tomorrow. Sio kesho kutwa. Wacha uongo mingi bana. Hebu turudi kwa ile ulikuwa umeniruka ya harassment. Inapimwa na nini hiyo harassment? Harassment vipi? Sexual harassment, physical harassment. Wacha tuanzie na harassment. Harassment, it is encroaching somebody's personal space. In a layman's language or in a simple word. Nimeketi hapa, unakuja unaanza kunizunguza, unavuruta hii kitu. You are harassing me. It's my space here, right? Okay. When you talk about sexual harassment, it is forcing a sexual relation or sexual favor from someone who doesn't want. Ndio harassment. It's sexual harassment. Hapo kwa sexual harassment pole. Kuna kitu nilikuwa nafuatilia. Now, hapo kwa sexual harassment. Okay. Inafika level gani ndio ikuwe ni harassment? Wakati ambapo nimekuambia mara ya kwanza siko comfortable, mara ya pili unarudi. Hapo ni wakati ambapo umerequest ile verbal. Na ile sexual harassment inaweza kuwa physical. Wakati ambapo nimepita hapa because niko na shape poa ama mimi niko handsome. Unaanza kutoa comments ambazo hazitakuwa comfortable nazo. That is sexual harassment. Ama uniguze inappropriately. Okay, kwa wanadada labda wakuguze kwa kifua au wakuguze kwa wapi kwingine? Kwa mabega. Yes. Kwa mgongo. Yes. Or they touch your butts.
Okay. Yes. So that is sexual harassment. I'm working in a hotel industry whereby mimi ni waiter. Na mambo hayo huwa yapo. Either kama si staff, boss, client. Nifanye aje? Advice. Now, for the staff, you can report the staff. If you are not having a mutual agreement, you can report the staff. For the boss, you can even report the boss to the higher boss. To who? To the higher boss. Mwenye hoteli, boss wake nani? You can launch a complaint against the boss. You can take it legally. If it is if it is a client, those are now workplace hazards. Sometimes you can't avoid. Hata mimi HR naweza nikakupatia barua unichape kofi. Kwani itafanya nisikupe barua? Ni harassment ama ni? No, that's an assault. Sasa hiyo ni assault. Okay. Unaweza kuja kwa ofisi nikupatie barua ya warning letter unichape kofi. Kwani itafanya nisipatie mtu mwingine barua? Si lazima ndapatiana. So but that is an assault. Sasa una take it either legally. Legal meaning I report the matter to the police. You report the matter to the police. Okay. Kama ni client. Kama ni wafanyikazi wenzangu. But it is also important to notify the management that this is what has happened, then to pursue the matter further. There's this scenario where huyu ambaye anakuharass ndio ni kama anafanyanga hiyo mishahara yao kila mtu ikuje, yani ndio client mkubwa. So if you report to the boss kazi wewe ndio sasa wewe ndio utakuwa mbaya. How do we handle this? You take it legally because legal meaning hata kazi sasa wacha ikae niende tu kwa police story ishe. It will be very unfair for you to be discriminated because you've reported the matter to the police. And if you're discriminated now and maybe umefutwa kazi manake umeripoti kwa police the biggest client ana threaten to pull out, ukifutwa kazi lazima employer akuwe na substantive reasons mbona anakufuta kazi. Basi akikufuta kazi basi atakulipa. Manake pia wewe utamshtaki, utaenda kwa labor, uta-institute unfair dismissal, then sheria itachukua mkondo wake. But jambo la muhimu ni kwamba si kwa sababu unapokea hiyo mshahara ukubali mwili wako kutumika vibaya, ukubali kuguzwa, ukubali kutusiwa, kudhalilishwa mbele ya watu. Tukifunga ama tukimaliza, maybe kama unaweza quote sheria ambayo ina protect mfanyikazi yeyote. Wow, kuna sheria mingi sana. It's employment laws. Wacha tuanze na ile ya harassment. Iko kwa penal code section 400 and something, I'm not so sure. But iko kwa penal code. Tisengo angekuwa hapa angekuambia section gani. Yeah, but I can cross check with my notes. Then kwa employment kuna Employment Act 2007. Then kuna Labor Institutions Act, kuna WIBA which is Work Injury Benefit Act. Work Injury Benefit Act hiyo ni yenyewe ukiumia ukiwa kazini una vile sheria itatekelezwa. Sawa sawa. Kuna mingi, kuna CBA, that is Collective Bargaining Agreement, ambaye the employer gets into an agreement with the union. Ndio unaona kuna kitu kama kotu, kuna kudhea. Okay? Yes, kuna hizo mingi. Na ukikuja kwa Employment Act, kuna sections mingi ndani. Kuna ile section ambayo inaongea about summary dismissal. Ni vizuri pia sisi kama employees tujue what are the laws that can get us out of employment without being given a notice. Maana unajua kuna ule mtu ambaye atafanya makosa atapatiwa warning letter ya kwanza, ya pili, ya tatu anafutwa. Na kuna ule mtu ambaye atafanya makosa hatapatiwa warning letter, atafutwa immediately. But before kufutwa kuna procedure yenye una take. Kuna ile wakati ambapo unakuja unaketi, unapewa show cause letter, unajibu, alafu unainvitiwa kwa disciplinary hearing,
wakati unainvitiwa kwa disciplinary hearing unakuja na nani na witness of your choice. Alafu kwa mjengo, hata kama ni kwa mjengo, because that is the set principle that the government has given before you part ways with somebody. Then unapatiwa summary dismissal, unapatiwa dismissal. Nafanya kazi ya nyumba, nitakuja na witness. Si lazima uje na witness. Witness ni optional. Okay. Kuna wakati mingi sana ambao nimefanya kesi na nimeambia watu waje na witness na hawaja kuja na witness. Kwa hivyo hiyo ni kufanya tu maybe ukwe comfortable, kama utakuwa na panic attack, things like that, atakuguide what to respond to, things like that. So hizo ndio sheria ambazo zina protect mwananchi. Na kuna pia constitution pia, manake you need to know your right as a citizen of the country. No, as rights za mahali pa kazini. Manake huyu ni mtu alianzisha hii biashara na pesa yake. Ndio. Amekuemploy ufanye kazi ABCD. Amefika mahali ni kama iwezekani, hakutaki hapo. Lazima wewe mwenyewe ujichunguze, ama si kujichunguza. Ndio, lazima ujichunguze, uketi vizuri na sheria, lakini zaidi ya hayo lazima pia ujue sheria, limit ya sheria ni ipi na ni nini na kuprotect, kwa sababu wakati ambapo kwa employment you might not have the bigger say, because either way employer kitaka kufuta, hata kikwambia kesho usije, hutamchapa. The only thing that you'll do, you will take the legal way by launching a complaint. Kuna yule mtu anakuja, akiingia job, ikifika jioni anapewa do, anaambiwa kesho ukuje. Those are casual laborers. Ako na right yoyote? Yeah, ako na right. Akikuja apewe do. No, umelipwa leo, umeambiwa kesho usije. Wakati ambapo kukule nje uko na right ka citizen, lakini si kama employee. So wewe enda lala tu. Enda lala, pumzika. Lakini ule ni casual laborer, sivyo? Ule mwenye amekuja leo, ambao ni wengi. Mwenye amekuja leo asubuhi anapewa mshahara, anaenda nyumbani. Sasa ukiwa unakuja karibu kila siku for a period of more than 6 months, inafaa ukonvertiwe to permanent employment. Kuna kazi hazina upermanent. Ndio maana unaona kuna wakati mwingine ambao mtakuwa na break, so that is assumed as permanent and pensionable. I think hii mada ya mambo na kazini na rights na what you should know haiwezi isha, ni refu. Because I'm tempted to ask you a simple question, ndio alafu ufunge kabisa. Ni kosa gani kazini if I make that mistake nitafutwa direct, hakuna warning letter? In fact nitajikuta nikiwa nyumbani. Sawa. Maybe you can mention about 2 or 3. There are several. I'll quote Employment Act so that I may be very exact. Employment Act section Employment Act 2007 section 44 subsection 4. Unasijua mazee. So nita paraphrase. Jambo la kwanza, iwapo you will abscond duties, inafaa uje kazi lakini hujakuja, hujatoa sababu ya kutosha ya kutofika kazini. Yes, ya kutofika kazini, that is absconding work. Number 2, insubordination. Mimi ni mkubwa wako, ninakutuma nenda ukanitumie ripoti fulani. Yes. Unaniambia hata wewe mwenyewe unaweza kufanya, umenizoea sana. Disrespecting the authority. Unafutwa direct. Number 2, hii nayo inakuanga tricky. Behaving in a manner that is insulting to the employer or the person placed in authority, or insulting the employer. So either unitusi ama uninsult, okay? It can be physical or verbal, okay? Or behaving in a manner that is insultive. So now hapo hiyo ni mada ya muda mwingine. Hebu tumia mfano ambayo inafanyika. Ya kubehave in a manner that is insulting. Kusonya, unajua kusonya? Kupiga mdomo. Hiyo ni mbaya kwani? Is not an insult? Najua nilikuwa sijui kama unajua Kiswahili. Kwani ni nini hiyo? Unafanya hivyo boss yako? Halafu jambo la pili, hiyo inatakana kunifuta bila ona.
Vizuri sana. Kuonyesha mtu kidole ya katikati. Unajua? Kuna watu hufanya. Ukionyesha boss. Unamwonyesha kidole ya katikati. So hapo utajiteteaje? Unatakiwa kwenda nyumbani. Unatakiwa kwenda nyumbani. Haya, kuna ingine wakati ambapo umeshikwa wewe kama employee, either umetenda makosa kwa kampuni ama umetenda makosa kule nje na umefungiwa korokoroni na utamaliza miezi 6. Umeshikwa tu uko nje, labda umefanya makosa kule, umegongana kule nje, polisi akakushika, ukashikwa kule nje, hauko kazini. Uko kazini, unatakana uwe hauko kabisa. Jambo lingine ni mingi, ndio maana nakimbia. Kimbia tu. Lakini ya kushikwa, kuna ile unapita tao zamani ukitukiwa vijana unashikwa tu. Na kuna makosa zile ndogo ndogo utaachiliwa ama utapatiana. Mazee, unaenda pale nini kotini, unakataa, unapigwa 14 days. Sasa kazi itaisha tu. Hizo si miezi 6 baba. Inatakiwa miezi 6. Angalau. Au kwa kipindi kirefu ambacho. No, kuna hizi kazi ambazo wewe ukitoka inasimama. Kuna kazi ambazo kama mimi ni dereva wa forklift na mimi tu ndio dereva hapa na shughuli nyingi pale. Wataita temporary employee. Si lazima wewe ukifa, je, kampuni itafunga? Ukiiba ama ukicommit any offense that will lead to will be detrimental to employee. Detrimental ni kwamba to employer. Detrimental ni kwamba umepoteza mali yako ama umepoteza goodwill ama umepoteza customers, kitu kama hiyo. Hiyo unafutwa immediately. Acha niachie hapo. Ni mingi. Ni mingi. Wajua sasa mimi ni salesman. Wale customer nilileta wamekimbia. Mimi nina makosa gani? Hapana, si eti wamekimbia wenyewe. Ukicommit offense yenye itafanya wakimbie. Hata kama umewaleta. Kama wewe ni client wetu wa kampuni na mimi nimekuja kudate msichana wako ile ambayo umesema ni beautiful, alafu ukakasirika na mimi mpaka uka withdraw services, kampuni inatakana kunifuta? Hapana, kuna makosa zingine ambazo kampuni manake haiko kwa sheria ya kampuni. Unajua ni makosa ni ile yenyewe umekiuka kanuni za kampuni. Lakini kama umekutana na dota yake kule nje na ni jackpot. Tenda cancel tenda. Kwa sababu ya kamtu kenu mpaka kana adabu. Tenda hakuna. No, but kama kampuni imesema don't get into a personal relationship with the client, then hapo umekiuka kanuni. Lakini kama haina hiyo bana, na wewe ni ndume unatafuta dada. So of the offenses ama ile makosa unaweza fanya ukafutwa immediately, which one is the pettiest? Ile petty ukifanya yani ni kitu kama mchezo ukifanya, lakini utaenda. By the way, kwa mwaleo siendi job, it looks small, si ndio? It's petty by the way. Umenizoea? Amenizoea. Ama unaona salary imechelewa, inaliponga tarehe 3, leo analipa tarehe 4, unasema sina fare, siendi job. Na lazima simu. Kuja kesho ulikuwa wapi? Kwa nyumba. Kisa na maana siko na fare. Shida yako. Lakini kama huna fare, boss anatakana kuelewa vipi? Boss anakupatia pesa yenye ndio haitakuridhisha, lakini inafaa ujipange. Kutoka mwezi hadi mwezi umepata pesa yako. Unajua ni tofauti na boss umekaa miezi 3 hujapata mshahara. Lakini kama anakulipanga tarehe 3 na tarehe 3 imefika next na hujakuja kazini, alafu unasema ati sikulipwa mapema. Hiyo ni mchezo bana. Unaweza advise watazamaji jinsi ya kukeep safe mahali pa kazini? Do's and don'ts, yani kwa haraka tu ukiwashauri na ukiwa wish well. Ukiwa wish well. Na wakileta barua kwako waajiri pia. It is very easy to be employed, but it's very difficult to be terminated. And that's why I usually tell people, if you see somebody being terminated, they cook their termination. Manake kuna sheria mingi sana ambazo zina protect employee than employer.
Niangalia pale mbele. Pale. Oh, hii ndio kamera. Hii ni ya nyumbani. Hiyo ya nyumbani waambie kabisa. Sawa, kuna sheria mingi ambazo zina protect employee kuliko employer. Kwa hivyo number 1, obey sheria. Ndogo kuja kazini mapema. Sheria nyingi zina protect employee kuliko employer. Zile za serikali, zile za serikali. Si hapa. Ukienda kotini utaona employee anapatiwa airtime mingi kuliko employer. Si hapa. Because ukiwa kazini employer anaweza kuwa na bigger say. But ukienda kotini ushaenda kotini? Kwa tunajua nimeenda. Ushaenda kotini ile ya employee relations? No. Siku moja nenda, ni bure tu, utachajiwa. Nenda usikize. Utapata most of the cases they want to know on how you really assisted this employee before you terminate. Niangalie. Tutarudi siku nyingine, endelea. On how you assisted the employee before you part ways with the employee. Kwa hivyo, just obey the small laws. Check on your dress code, check on your communication skills, check on your reporting time or tardiness. Niseme lingine. Check on your relationship with people. Create your work environment to be the best environment that you're working in, and you'll flourish. And lastly, I will insist on this. No problem. At the place of work, you need to employ. You need 2 sponsors. The sponsor number 1, what did I say? Professionalism. Your professionalism. Number 2? Ulisema your relationship with people. Have good professional standards and have good relationship with people, and you will flourish. Thank you. Nakuwa tempted kusema kitu. Sema. Kabete Friends Church Worshippers wanasema uhusia mzuri kutoka kwa ndugu Wilson kuhusu uhusiano kazini. Uhusia mzuri. Hawa ni watu wanakujua vizuri, wanasema hiyo ni uhusia mzuri. Okay. Tunashukuru. Ladies and gentlemen, time ndio hiyo. We just have to go. Angatia. Yes sir. Mazee, nikikuita tena uje tu. Tukipatana tuendelea kuelimisha. Tutakuja. Elimisha. Tutazungumza about mengi tu. Alright. Nashukuru. Ladies and gentlemen, huyu alikuwa ni Angatia Inonda. Amebobea kwenye masuala ya HR. Nimewachia hapo. Human resource. May God keep you safe. Good health. See you next time. Tumetoka live.